হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম দ্য কম্পিউটার স্কুল। আশা করি আপনি খুবই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের দেখাবো মাইক্রোসফট এক্সেলের রোজ বর্ডার অর্থাৎ গোলাপ ফুল দিয়ে কিভাবে বর্ডার ক্রিয়েট করবেন। দেখুন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে এই পেজটি সম্পূর্ণই গোলাপ ফুল দিয়ে তৈরি করা রয়েছে এর বর্ডার। তাহলে এরকম বর্ডার আপনি কিভাবে ক্রিয়েট করবেন তা আপনাদের আজকে দেখাবো। কারণ আমি প্রথমে এটি ফুলকে কপি করে নিচ্ছি। তারপরে দেখুন, নতুন একটা পেজ ওপেন করলাম। ফার্স্ট কাজ, আমি একটা বর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, একটি সিম্পল বর্ডার দিয়ে দিলাম যাতে লাইনগুলো যাতে ঠিকঠাক থাকে, তার জন্য পেস্ট করে দিলাম। এবার দেখুন, আমি নিচ থেকে শুরু করছি। দেখুন, কপি পেস্ট। তারপরে দেখুন, ফুলটিকে ঘুরিয়ে দিলাম। ঘুরিয়ে দেখুন আর একটু এদিকে আগিয়ে দিলাম। তারপরে দেখুন, এবার ডান দিকে দিচ্ছি।
একটু কম বেশি হয়ে যায় তাহলে দেখুন কিবোর্ডে যে অ্যারো কি রয়েছে সেই অ্যারো কিগুলির মাধ্যমে আপনি সাইজ করে নিতে পারেন। এই ছবিটা একটু ঘুরিয়ে দিলাম। দেখুন ছবিগুলো যদি একটু বাঁকা হয়ে থাকে তাহলে কিবোর্ডে যে অ্যারো কি রয়েছে সেই অ্যারো কি দিয়ে একটু সাইজ করে নেবেন, তাহলে একদম চারদিক সমান হয়ে যাবে। দেখুন এবার এইভাবে একটা বর্ডার ক্রিয়েট করে নিতে পারেন, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। গোলাপ ফুল দিয়ে, সম্পূর্ণ গোলাপ ফুল দিয়ে বর্ডার। এইভাবে আপনিও সম্পূর্ণ গোলাপ ফুল দিয়ে বর্ডার ক্রিয়েট করুন। এরকম অসংখ্য টিপস পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করুন এবং নিয়মিত ভিডিও পেতে নোটিফিকেশান অন রাখুন।